Hanna este un prenume des întâlnit în lumea întreagă. Soarta a făcut ca două tinere care poartă același prenume, Hanna, una din România, supraviețuitoare de cancer, Hanna, din Ucraina, refugiată în urma războiului în țara noastră, să se cunoască și să lucreze împreună la organizația Europe pentru a-i ajuta pe bolnavii de cancer, dublu încercați, pe de o parte de boală, pe de alta de război. Hanna Țoțovînă a urmat un tratament pentru leucemie în urmă cu un deceniu. Acum e bine și empatizează cu toți tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate similare. Hanna Ryzhkova este ucraineancă și a venit în România după izbucnirea războiului în țara sa natală și pierderea locului de muncă. La noi, prin intermediul Europe și a colegelor de organizație Hanna Ryzhkova și Hilda Haidu, oferă ajutor ucrainenilor bolnavi de cancer. Recent am cunoscut un pacient din Ucraina, care acum este tratat în Polonia și sunt, din ce am mai cunoscut eu, persoane din Ucraina, sunt niște persoane foarte pline de viață, care apreciază viața, chiar dacă la ei este război, ei încearcă să-și continue viața mai departe și să trăiască cu ideea că familiile, și aici mă refer la soți, frați, poate chiar și copii, au rămas în țară, dar în același timp ei trebuie să aibă grijă de ei aici, în țările în care ajung, nu doar în România. Și, din nou, pentru mine este o oportunitate faptul că reușesc să cunosc asemenea persoane, care ei nu trec doar prin greutățile bolii, ei trec și prin greutățile războiului. Și stau și mă gândesc că eu, am trecut și eu printre greutatea bolii, dar n-am avut și alte poveri. N-am avut alte griji în timpul tratamentului. Știam că doar trebuie să-mi fac tratamentul și să-mi termin, iar apoi puteam să mă întorc acasă liniștită. Din nou, pentru ei asta nu mai este o opțiune. Ei rămân în țara în care sunt sau depinde de ce le oferă țara, rămân sau nu, dar ei, după ce termină tratamentul, războiul este încă acolo pentru ei. Romania as a common refugee, and I wanted to help. I wanted to volunteer because I knew Inspiration Family from Ukraine. So I found out about Youth Cancer Europe through Inspiration Family. Inspiration Family is a Ukrainian fund organized by 5 cancer survivors, and Inspiration Family helped Ukrainians with cancer to flee Ukraine and to go to European countries. So Hanna Ryzhkova found the way to help through the Inspiration Family. From the third day of war, she started contacting patients, communicating with them. Youth Cancer Europe and Inspiration Family created the help request and communicated with the patients. And I knew Inspiration Family even before the war started. So when I came to Romania, I wanted to help and I wanted to volunteer. So I actually met Hilda, my colleague, and I asked how I can help. And I was also looking for a job because I lost my job at the first day of war. My office was bombed shortly after, actually. So I wanted to help. I started contacting patients and communicating in Ukrainian with them because unfortunately no one in Youth Cancer Europe knew Ukrainian or Russian, so they could not communicate properly. So I started communicating the patients, and I started providing information that Youth Cancer Europe gave me and put on the website so everyone could benefit from it. And as I told Hilda that I was looking for a job, just a few days after, she talked to Katie. I guess she talked to Katie the same day, because just the next day I was told, like, would you like to work with us? And I was super excited for this opportunity, and I met Katie and we communicated. She told me about the
NGO, about Youth Cancer Europe, about everything that we're doing. And of course, I agreed, and I'm working since then. Știu că la început, când a început războiul, pe mine ce m-a impactat foarte tare a fost faptul că în momentul în care am început să sun la alte asociații care se ocupau în România specific pentru melanom, pentru cancer la sân, pentru bolile în general al femeilor care știam că vor veni aici, toată lumea a sărit să ajute cu ce au putut. Asta m-a impactat pe mine, nu neapărat într-o poveste cu un pacient ucrainean, dar cum asociațiile care ne susținem cumva singure, am vrut să ajutăm cât mai repede și inițiativa venită de fapt din Youth Cancer Europe a fost preluată apoi de Little People în România, dar fondurile sunt accesate prin Youth Cancer Europe. Deci pe mine ce m-a impactat foarte tare a fost ajutorul care a venit imediat. Doar ce am sunat și de atunci am început să punem informațiile într-un catalog și catalogul acela care este acum accesibil pentru fiecare ucrainean care are nevoie de informații de orice, aproape toate țările din Europa. There's no specific region. At the very beginning of war, patients started coming from everywhere, especially from the parts of Ukraine that were occupied or were close to the frontier line, because all the hospitals that treated oncological patients, they were given to the military needs, because there were a lot of wounded soldiers and everything like that. So all the hospitals were closed for oncological patients, and people had no other choice. They needed to continue their treatment, so they decided to go to European countries. There are currently 25 patients in Romania, and we're in contact with all of them. Most of them are in Cluj-Napoca, where I'm located too, so I see a lot of patients in person. We have meetings, and we stay in touch all the time. Și în România au intrat peste 6 milioane de cetățeni ucraineni de peste tot, din toate zonele țării, potrivit datelor Poliției de Frontieră în perioada 10/2/2022, perioadă preconflict, până în data de 17/10/2023. Cei mai mulți însă au ales să plece, România fiind doar o țară de tranzit pentru aceștia. Youth Cancer Europe, care înglobează o rețea de organizații pentru tineri afectați de cancer din întreaga Europa, a realizat un catalog al resurselor pentru pacienții oncologici ucraineni, astfel încât aceștia să afle la cine să apeleze în țările din Europa în care se refugiază pentru a se trata de cancer. Noi am oferit mai întâi informații despre toate țările în care am reușit să strângem atunci, pe moment, cel mai repede informații. Apoi ei au ales unde au dorit să ajungă. Unii dintre ei au avut cunoștințe în țările în care au ales și au preferat să se ducă către persoane pe care le-au cunoscut, pe care le știau, dar în anumite cazuri, medical vorbind, am încercat și noi să oferim sfat, să-i ghidăm către unde ar fi cel mai bine, pentru că în unele țări ofereau anumite proceduri în care alte țări nu erau disponibile, așa că a trebuit cumva să oferim și un sfat în zona medicală, dar am ținut cont și de preferințele lor. Iar până la urmă, decizia a fost a lor, nu a noastră. În Polonia a fost țara care a fost cea mai ok din punct de vedere al tratamentului și al recomandărilor noastre, dar, de exemplu, am avut pacienți cei care s-au dus către Turcia, majoritatea este că au avut prieteni acolo sau familie care au putut să-i ajute. Era vorba și de sistemul medical și de asigurarea medicală. În unele țări, dacă aveai o persoană care putea garanta pentru tine, te putea primi sub protecția persoanei respective și îți putea oferi tratament medical gratuit. Dar Polonia, cele care le-am menționat, Polonia, Germania, sunt țările care am reușit să-i trimitem și să aibă acces la tratamente. Și în România, în Cluj, cum a menționat și Hanna mai devreme, a fost primul spital care a reacționat și a zis, da, aduceți pacienți către noi. Some of the patients were advised to go to other countries because they could receive treatment faster there or with better medicine. Some of the patients decided to go because
the support program for refugees was more suitable for them, because every country has the support program, including accommodation, financial support, and everything. So this is not necessarily connected to their treatment, but if people feel more comfortable going, for example, to Germany, where they have relatives, where they have a place to stay and they don't have to pay for it, for example, they decide to go there, and it's okay, it's their right, it's great. Războiul din Ucraina a adus foarte multe provocări, dar și oportunități, atât refugiaților ucraineni cu cancer, cât și pacienților oncologici din țările gazdă. Chiar și catalogul resurselor pentru pacienții oncologici ucraineni a fost o adevărată provocare pentru Youth Cancer Europe. Să adune informații din 32 de țări, inclusiv Ucraina, despre spitale, despre tipurile de cancer, despre procedurile care există în țările respective, nu a fost deloc simplu. Catalogul a fost făcut în România de către echipa noastră, colegele mele de la Little People, iar Hanna din partea Youth Cancer Europe, și în același timp am mai avut ajutor din partea altor voluntari Youth Cancer Europe care se află în țările, de exemplu am avut voluntari și în Polonia și în Germania care ne-au ajutat cu mai multe informații despre tratamentul de acolo, pentru că nefiind în țara respectivă poți foarte ușor să nu oferi informația corectă. Așa că am apelat la voluntarii pe care sunt, majoritatea voluntarilor Youth Cancer Europe și angajați sunt pacienți oncologici, ca și mine, și încercăm această mare comunitate să ne ajutăm cu informații concrete când vine vorba despre a ajuta alți pacienți. De aceea, în momentul când catalogul a fost pus în lucru, am contactat câte un voluntar, cel puțin un voluntar care trăia în țara respectivă, să ne dea cât mai multe informații despre sistemul medical de acolo. The main challenge for now is the accommodation and money, because as you know, the support for refugees has changed, and starting from September, all refugees have to work officially to receive support from government, and it's 750 lei per month. This is not much, but if people don't work, they will receive nothing. This is the problem for cancer patients, because not everyone can go to social protection here in Romania and receive the Romanian disability group. This is actually forbidden in one of the laws if the person is not a refugee, because those who have temporary protection, they're not counted as refugees. A refugee is the person who cancels his citizenship in Ukraine and applies for citizenship in Romania. So the thing is that the government didn't include patients who don't have disability group in Romania, but who just cannot work because they have disability group in Ukraine. They have cancer or they have other diseases that unfortunately don't allow them to go to work here. And they won't receive anything right now. And this is why our cash assistance is very important right now for the patients. Another challenges are language barrier, of course, because a lot of patients and a lot of refugees, they don't speak English. I'm not saying about Romanian, but they don't speak English and they cannot communicate at the doctor's appointment or in the pharmacy or anywhere else. Also, the challenges were, but it changed a little bit now, that a lot of people were living in the hotels and they could not cook for themselves. And as you know, cancer patients, they need to eat proper food, because this is something different for them. And they were provided by food that is, for example, traditional Romanian, and it includes spices. Yeah, you understand. So, and they just cannot eat it, and they cannot cook. So this was the problem.
our patients found the apartment and were able to move there with our help just a week ago because they were looking for apartment. And another problem is that they just cannot make a contract for a year. This is the standard procedure, and they were looking for something shorter, maybe for half a year or something like that. So this is also a problem. I guess these are the main problems. And what about opportunities? Well, of course, the main opportunity is the treatment now, because patients can receive proper treatment, and they can even receive kinds of treatment that were not provided in Ukraine. In Ukraine, a lot of patients had to use medicine provided by government, and they could not afford to buy any other, for example, medicine for immune therapy or medicine for target therapy. And they receive it here in Romania and in European Union for free, so they can receive proper treatment and be healthy in the end.